Hello my dear friends and my dear students, welcome to our YouTube channel Civil with Sudheer and myself Sudheer Jirobe. So in today's class we are discussing the T-beam analysis as well as we are discussing the design formulas for the analysis of that T-beam, right, according to limit state method. So if you are first visiting to our YouTube channel, make sure that you already subscribe our YouTube channel and join our Telegram channel. The link is in the description box. Right? Let's begin today's class. Very important, and I hope you all are doing short notes on for these classes, because if you do the short notes, then it may be helpful for the revision in the end of your classes, or if notification release, you can easily revise from when the notification release, right? So this is a unique type of making the study, so make sure that you are already doing the short notes, right? Let's start today's class. That's a very important class, today's class. So next is today's first topic. What do you mean by, first understand what do you mean by the T-beam, right? So what do you mean by T-beam? One minute. Okay, so what do you mean by T-beam? You can see in the sketch, this is one flange like this one. When you see in the actual construction side, this is like a, here this is a beam, at the end this is a beam, and this is a continuation of this slab, right? And at the middle there is one beam, right? And another beam, and this portion is continuation like this. So this is beam, and this is also beam, this is beam, and this one is a slab, right? But this is a end one, so this is a end portion of the structure, so that we call it as an, we can say, if you want to design this one as a L beam, you have to take like this, right? You can see in the sketch, right? So you can see in the sketch, you have to consider this one as a L beam, and this portion we consider as a T beam. You can see this is a flange. We always say the top portion. I will draw here so that you can understand easily. I hope, yes, here it is. So T beam is looks like this, right? So this portion, the T portion, always this is a T section. So this portion we call it as an flange portion, and this is a web portion. Okay, flange portion and web portion. So this one we call it as an what, BF. BF is nothing but, that is the effective width of the flange. BF is nothing but effective width, means they will consider this up to here, they will consider the effective width of the flange, and the total B, capital B, we call it as, that is an actual width of the flange, right? So and DF is what, that is the depth of the flange, and this is web portion. So BW is nothing but, that is a width or breadth of the web, right? And this is a, we can say this is an AST provided here. So if you want to calculate anything, or if you want to calculate the effective depth, or if you want to calculate the neutral axis depth, you have to consider from this point to the where you want to calculate that point, right? That is a very important point you have to remember. This is regarding the T-beam, that is a general instructions. You can see now. So this is a flange portion, and this is a web portion, and this is a slab. Actually this is a slab, and this is a beam. Here you have two cases. Here you have two different cases. One is isolated, we can say isolated T-beam, or we can only say that is a T-beam. So isolated is different, and what we can say, only T-beam is different. I will explain you once that problem will appear on this class. Okay, let's I hope you have understood that is what is L beam, what is T-beam, and its flange and web. Okay, let's now see to the next. Yes, this is very important. L naught also, right? L naught is nothing but distance between the points of zero moments in the beam, which is the effective span of simply supported beam, and 0.7 times the effective span of the continuous beam. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಗೆ ಎಲ್ ನಾಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ತಗೋತೀವಿ ಎಲ್ ಅಂತ. ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೀಮ್ ಗೆ ಎಲ್ ನಾಟ್ ನಾವು 0.7 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಲ್ ತಗೋತೀವಿ. ಹೌದಾ?
So idanna neevu nenepitkobeku. You have to remember this one for simply supported and this one for continuous beam. Okay, so what is L0 we will discuss now, right? And this is about the general terms regarding the T beam. Now let's discuss. We have some cases. Before that cases, we have to first understand effective depth. Okay, effective depth of T beam. I can write here effective depth of T beam. So effective depth means, for example, this is our T beam, right? And we can say here you have a cross section, that is a AST. This one is AST. Now if you want effective depth, right? So from which point this is overall depth or effective depth, this one. So how you will calculate for T beams, right? For first case, that is for the T beams, and here another case for isolated T beams. Now there is a difference between T beam and isolated T beams. Nodi, nimge ondu simple example kodtini, you can understand easily. If T beam is nothing but, for example, let me okay, 1 minute. Okay, you can see here, 1 minute. Okay, now what your doubt is, here they have given T beam and isolated T beam. There is a lot difference between these two, is simply clear that T beam is nothing but only when you have, okay, this is a slab. Okay, for example, this is a slab and there is a beam you have constructed like this with this one, right? So you have constructed beam like this. Okay, so in that case, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟಿ ಬೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಟಿ ಬೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ and this is slab. Now you have constructed the beams within this one. This is one beam and this is another beam. So with both beam as well as slab, if you construct it like this, we call it as, that is an cast monolithically. Cast monolithically. So if you are constructed like that, that we call it as an what? That is an isolated T beams. Okay, that, sorry, that is we call it as an T beams. So isolated T beams is nothing but there is no slab. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟಿ ಬೀಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಬೀಮ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದಿಷ್ಟೇ ಈ ತರ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಬರೀ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ, ಈ ತರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ನಾವು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬೀಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಅಂತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಟಿ ಬೀಮ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, right? So now we are now discussing the effective depth for a T beam. So the lesser of these two following, what is BF? BF is nothing but that is a breadth of the, that is a effective width of the flange. That is L0. What is L0? L0 is the distance between the points of zero moment in the beam, which is effective span of simply supported beam, and 0.7 times of the effective span of the continuous beam, and for the frames. Now L0 by 6 plus BW plus 6 times of DF, and second one is BF equal to actual width of the flange. So whichever is lesser, you have to take this one and you have to calculate the effective width. Godaita? So second one, you know, for isolated T beams, the lesser of, right? For isolated T beams, the lesser of breadth of flange equals to L0 divided by L0 by B plus 4 plus BW. Right, this is a formula, and BF is equal to actual width of the flange. So you have to take the lesser of this one and this one also. Now for L beams, L beams is nothing but like this. You can see this is a L beam. This is L beam. Okay, when you consider at the corner only, you have considered and you are use the reinforcement in this condition, right? And in this condition, like these conditions. Okay. So that we call it as that is an L beam, right? So this is very common in parking areas as well as in the
corner of the buildings also when you are using the frame structures. Okay, now for the frame, that is for the L beams, BF equal to L naught by 12 plus BEW plus 3 times of DF, and BF is equal to actual width of the flange. And for the isolated L beam, I hope you got the what is T beam and isolated T beam. In the same case, L beams and isolated L beams. Okay, so these are the formulas for calculating the effective width of the T beam as well as the L beam. Now, analysis of T beam very important. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, and this is a flange, this is a web. For analyzing T beam, we always consider two cases. When the neutral axis is within the flange, so neutral axis is within the flange, and second one is neutral axis is in web portion, right, in web portion. So these are the two major important what we can say cases. Okay, we can say cases. Okay, these are the two cases of different cases. So why we have to consider like this means, first if we place the neutral axis at this point, you can see this is a first case, then the stress and strain diagram will be changes, and for the calculating of the moment of resistance, okay, for calculating moment of resistance will be a different formula, right? So if you calculated moment of resistance means using this you can calculate the AST also, and you can calculate the overall steel requirement also, right? So that's why we require the what, the moment of resistance, right? So ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. So neutral axis within the flange, neutral axis within the web portion. So this is a formula, and this is a what we can say, this is a tension and this is a compression. So if we divide like this, so this is a cross section of the beam for example, and if this is a neutral axis, so this portion we call it as compression zone and this one is tension zone. Means this is a compression zone and just below this one is full is tension zone. Okay, and this is within the flange. So what is the purpose of we have to take these two cases is nothing but we have to calculate the moment of resistance, right, using these two conditions for further analysis of the T beam, like analysis of T beam, and we have to calculate the, and we have to go for the design of the beams. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? So this is a B, this one you know, and this is a BF, right, effective width of the flange, right? Next, now so what I have told, that is the first case when actual depth of the neutral axis is within the flange portion. Flange portion ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, so this is what, this is a neutral axis. I will not write much, so wherever necessary I will write, you can see from the sketch. So this is a neutral axis and this is a BF, that is a effective width of the flange, and this is the overall width. Now DF is depth of the flange, right, and this is a BW, that is the width of the web. Now this two portion, or we can say here it is an AST, that is the area of steel in tension. Now so what actually we required, we required actually moment of resistance of this T beam when the neutral axis lies within the flange. So what you will do, you will consider this portion, you will consider this portion. First what we will do, we have to consider this, and we have to this is a compression zone and this is a tension zone, right? So this compression zone and tension zone I will equate, and I will calculate what, I will calculate the neutral axis depth. Okay, that is a XU, you can see here from this point to this point. Okay, so this is a XU, we can say from this point we have to calculate the what, this is a neutral axis point. Now you can see step 1, calculate the, step 1 is calculate the actual depth of the neutral axis. So compression equals to tension. So what is the formula of compression? 0.36 FCK XU into breadth of the flange, this one, right? So this portion up to here they will consider, this is a BF. Okay, so equals tension formula 0.87 FY AST,
right? So when you take XU outside, so this formula it will become like this: 0.87 FY by AST divided by 0.3 FCK into BF, whichever should be less than DF. Okay, so DF ಗಿಂತ ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. That is a very very important point you have to remember. Now you have to see here there is a sketch. So this is a stress diagram. You can see this is a 0.45 FCK, right? And this is the portion we can make like this one, these two portions. This is a one rectangle portion like this, and one is the curve portion. You have to do this portion like this too. Two compression forces are acting like this. So for that we have to take, this is a 3/7 XU and this is a 4/7 XU. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಇದ್ರದ್ದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಇದು ಇವು ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. 250 ಸ್ಟೀಲ್ ಕೊಟ್ರೆ 0.53D, 0.48D ಫಾರ್ 415, 0.46D ಫಾರ್ ದ 500 steel if they given. Okay, so this is the two formulas. Now after this one we have to calculate the moment of resistance. So we all doing the circles for this one only. Okay, so ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್, ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೋರ್ಷನ್. So moment of resistance in compression is breadth of the flange into 0.45 FCK, right, into 3/7 XU. You can see ಇದಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಇದೇನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಇದಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಇದಿಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಈಗ ನೋಡಿ. ಸೊ 0.45 FCK. So this is a 0.45 FCK into 3/7 XU plus 2/3 into 0.45 FCK. ಆಯ್ತಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 2/3 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಸೊ ಈ ತರ ಪೋರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2/3 into 0.45 FCK into 4/7 XU into 4/7 XU ಇಲ್ಲಿಂದ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಇವೆರಡರದ್ದೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರೈಟ್. ಇಂಟು ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೆ ನಾವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಿವರ್ ಆರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಲಿವರ್ ಆರ್ಮ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ತ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 0.42 XU. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿವರ್ ಆರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now what is the formula for this movement of resistance for the compression? 0.36 FCK XU BF minus into D minus 0.42 XU. In the same case for the tension side also. Okay, gottaitalla first case when actual depth of neutral axis within the flange portion. Now illi nodi second portion enide, second case when actual depth of neutral axis lies within the web portion. ವೆಬ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಲೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟಿ ಬೀಮ್. Now what actually they are saying now, okay, we are considering this portion and this portion. So this is what, this is a BF. Okay, now actual neutral axis now is in the web portion. So this is the neutral axis portion, neutral axis here. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ನ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀನಿ ಫುಲ್ಲು, ರೈಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ಹಿಯರ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ,
ಸೊ ನಾ ಈಗ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು, ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ತಗೋತೀನಿ, ಇದು ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್, ಇದು ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪೋರ್ಷನ್, one. So and next is like this, ಈ ತರ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಈ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಸಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ನಾನು ಈ ತರ ತಗೋತಾ ಇರೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ತಗೋತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಯಾಕೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ actual neutral depth axis when the neutral axis lies in the web portion. Okay, so ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಬಿ ಎಫ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಇದು ಡಿ ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಎಸ್ ಟಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇವಾಗ. ನಾವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಇಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ, ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ನಾ ಅದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ಇದು ಈ ತರ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮು, ಇದು ಈ ತರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಈ ತರ, ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಈ ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 3/7, 3/7 ಎಕ್ಸ್ ಯು ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಿಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4/7 ಎಕ್ಸ್ ಯು ಇದೆ. ಇದು ಇದೆಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 0.45 FCK. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 0.87 FY. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಇದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡಿರಿ, ಇದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೊ ವಿದಿನ್ ದ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಇವಾಗ, ನಮಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಂದು, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಂದು, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಂದು ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, 3 portion I have divided. Now we have to calculate the what? That is a 1 minute. Okay, 1 minute. Case 1 ಆಯ್ತು. Case 2 ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಡಿ ಎಫ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಯಾವ್ದು, ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಯು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಎಕ್ಸ್ ಯು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಯು. ಸೊ ವೆನ್ XU is more than DF, depth of flange, and depth of flange should be less than XU by 3/7 XU. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ಇವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೆ 0.36 FCK, ಆಯ್ತಾ, BW into XU plus 0.45 FCK, okay,
BF minus BW, right, equals multiply by DF equals 0.87 Fy. So this might be the formula for the calculating the depth of neutral axis when you equating compression equal to tension. Now what is the second step? This is the first step. Next, second step is you have to calculate the limiting depth of neutral axis. That we can calculate it by the given grade of the steel 250 415 500 ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ. So next to calculate the moment of resistance of this portion. So how you will calculate the what is the formula? 0.36 FCK, okay, XU into BW D minus 0.42 XU plus 0.45 FCK bracket of BF minus BW DF, right, bracket D minus DF by 2. So this might be the formula for the calculating the moment of resistance for the when the actual depth of neutral axis lies within the portion when XU is more than DF, right. So there is another case in here only when actual depth of neutral axis lies in the web portion when XU is more than DF and DF is more than 3/7 or XU. So ಇದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಕೆಚ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟಿ ಬೀಮ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ರೈಟ್. ಸೇಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು, ರೈಟ್. ಇಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಒಂದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಂದು, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ BF ಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಿಂದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ, ಈ 3/x7 ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗಿರೋ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಇದನ್ನ ಈ ತರ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಇಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಇದು ಈ ತರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು 3/7 XU ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ 4/7 XU ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ನಾವು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಓಕೆ. 0.45 FCK ಇರುತ್ತೆ ಇದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ 0.87 FY. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು AST. ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ, ರೈಟ್. ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ತರ ಇದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಮ್ಮ IS 456 ಏನ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ ಇದನ್ನ ನಾನು YF ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ YF ಅನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು, 0.15 XU ಪ್ಲಸ್ 0.65 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೇಂಜ್, ಈ ತರ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ಬರೆದಾಗ ಇದು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ನಾನು ಈ ತರ ಓದ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ವೆನ್ XU is more than DF and DF is more than 3/7 XU. First step is compression is equal to tension, that we have to calculate the neutral axis. Now what is the formula? Same as here, what you written here, 0.36 FCK, okay, BW XU plus 0.45 FCK, next BF minus BW, in DF instead of DF you have to write the YF, okay, that is a 0.87 FY. Only this might be the change. Next, calculate the limiting depth of neutral axis using this formula. And the third step is that is calculating the moment of resistance. Other formula no same irutte, but L change agutte, bari BF ಜಾಗದಲ್ಲಿ YF ಹಾಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ.
So this is a very important one. So d minus 0.42 xu 0.45 fck 45 fck bf minus bw ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಎಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್. ಡಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಎಫ್ ಬೈ 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೆನ್ಪಿಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕೇಸಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಸಾಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕೇಸಸ್. Now for the last portion of this video, that is a design formula for the T-beam. So if you are designing when actual depth of neutral axis within the web portion, so what is the formula for that one? So these are all you have understood. This sketch you have already understood. In just I have explained about what is 3/7, what is 4/7, what is the flange portion. Now let's directly come to the formula. So compression in the web and compression in the T, that is in the tension, right? You can see here. So you can directly write the formula 0.36 fck into bw into xu 0.87 fy by ast into web portion. So astw is equal to 0.36 fck into bw xu by 0.87 if you want to calculate the ast in the web portion, right? So that's why we have equated cw into t. Now cf equal to t2, you will get this formula. Cf is nothing but within the flange. When you are in the flange, you have to use this formula, okay, for the calculating AST. So in the same case, when the actual depth of neutral axis lies in the web portion, but in the same case xu is more than df and df is more than 3/7 xu, but first case is less than 3/7 xu. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ವೈ ಎಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. According to IS code recommendation, when actual depth of neutral axis lies in the web portion, depth of flange greater than 3/7, then that equivalent depth of flange is stress diagram. ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ನಾನು ಈ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ YF is equal to 0.1715 XU plus 0.65 DF ನ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ASTW ಅಂದ್ರೆ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು AST ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ. ಅದೇ ಫ್ಲೆಂಜ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಂತಂದ್ರೆ AST ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ T-beam. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ತರ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ T-beam ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದ್ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಡಿಯೋನ. Okay, so thanks for watching this video. We'll meet in the next class and join our Telegram channel. Link is in the description box. Thank you.